The East Africa Maternal, Newborn and Child Health Project is designed to improve maternal, newborn and child survival. The project's main goal is to strengthen health systems at the facilities and community level in order to improve access to quality services from health facilities. In this connection, World Vision Kenya has been working closely with the Ministry of Health through the East Africa Maternal, Newborn and Child Health Project in Bamba Division, Kilifi County. We implement in 4 countries, Rwanda, Tanzania, Uganda and Kenya. And in each of these countries, we are in a district each. And when we talk about a district, most of the work will be done either at 1 division or 2 divisions, but occasionally it may spread over to the entire district. There are some strategies that we employ. We will do health system strengthening at both facility and community level. We foster behavior change communication at the community. And finally, we employ local level advocacy using the citizen voice and action approach, that is CVA methodology. One of the things that we have done as a project is that we have ensured that we do not bring on board other parallel interventions. We have ensured that we work together with the structures that we find on the ground. So we work closely with the local government in the area, we work closely with the Ministry of Health, we work closely with any other structures on the ground. The World Vision was not carrying out these issues alone on their own. Most of the people they were using were usually our health workers. And we had, what I can say, involvement from the word go. Because those who used to also supervise, like those who used to supervise the community units, were the same tools that we have within our government system. Those who go for the supervision are usually just the same supervisors that we use for within our system. And even when there was the introduction of the use of mobile phones, the same CHWs and the same cues were used. Even as the program was about to start, the development of that whole project, I was one of the people who went and sat in, and we actually came up with the activities that would be carried on for the period that project will be on. Community health workers have been trained to deliver the timely targeted counseling strategy at the household level. Full antenatal care attendance has therefore improved significantly. While the number of pregnant women starting antenatal care visits in the first trimester has nearly tripled since the project was initiated. This project focuses on supporting or improving the lives of the marginalized persons. And as far as maternal health is concerned, we are looking at the mother. We are looking at the pregnant women and children below 5 years who are most vulnerable, because we are all looking at contributing towards the MDG, the Millennium Development Goals, and therefore how are we contributing to it. And World Vision being a child-focused organization, we also have a target of reaching out to 2 million children, and therefore it is through this kind of approaches that we are able to reach out to the mothers. Kwa mfano kama mimi nilikuwa na nyumba zangu 18, nikaanza kuwaelimisha kuhusu kupeleka mtoto kliniki, na nikaanza kuwaelimisha kina mama wasizae nyumbani wakazae kliniki. Kuambia dalili mbaya za mama mjamzito na hata dalili mbaya za mtoto mchanga akizaliwa. Tunawafundisha hayo. Wakati walipokuja waliniambia juu ya mama mjamzito anastahili kwa vipi, anastahili kwenda kliniki, anastahili, kuna zile dawa huwa tuwapewa kule kliniki, wakaniambia umuhimu wake, lazima uzitumie vizuri. Sasa mimba yangu iko na miezi 8. Nilianza kwenda kliniki, mimba yangu iko na miezi 5. We also teach them on how to identify true labor
so that when they go into labor, they won't wait until they deliver at home. And also, we offer other curative service to our mothers. Due to community sensitization through the community health extension workers, community health workers, community health committees, traditional birth attendants and local leaders, skilled birth attendants has greatly improved. Through the trainings that World Vision has taken the CHWs, it has changed. Now mothers see the importance of delivering in the facility. In fact, we even have presents that we give to mothers that come deliver in the facility. We give them like a package of kikoi, basin, slippers, cotton wool, and a bag. Because most of them, when they come, they don't have even lassos to cover up their kids. So that is provided to them, and it has really worked because the number of deliveries have gone up. Yule nyumbani yule afya yake ilikuwa tofauti na wale ambao waliwazalia hospitali. Ilikuwa hata yale magonjwa ilikuwa tofauti, kwani hao wale ambao waliwazalia hospitali hao hawakushikwa na magonjwa haraka, lakini yule wa nyumbani alikuwa ni mara anashikwa hivi, anashikwa na ugonjwa. We've had a situation where the TBS would refer these mothers on their own to the facility. Make sure that they actually get these mothers to the facility. Even if the mother delivers on the way, they would still make sure that before the mother gets back home, that mother reaches the facility. Before the East Africa Maternal, Newborn and Child Health Project was initiated, access to postnatal care was very low in the community, especially for births occurring at home. Initially what we did is we took various health providers from the county, and they were taken for a trainers of trainers training, and then after a while they came back and trained the community units. So far, what has really shown progress in TTC right now is the postnatal care, because PNC was really lacking. So the health providers have really supported us in making sure that the TTC is being rolled out at the community level, because once the mothers deliver at the hospital, then the facility choose link with the community health workers from where the delivery has been placed, to ensure that that community health worker is carrying out the postnatal care, and they ensure that they have 3 visits between when the child is born to 28 days. And also for the newborn, for most of them who are delivered in the hospital, we make sure that by the time they are going home, they have the package, and we counsel them on what is expected of them. They have to come for postnatal after 48 hours, after 2 weeks, and after 6 weeks, and then they come for immunization, and also we offer family planning services. So we are trying to coordinate with the community health workers so that they take the message that we want to the community, and also they encourage those mothers and also the newborn to be brought to the hospital for health services. Huwa tunapima uzani wa watoto wachanga na kuwapima pia hali ya kama mtoto yuko sawa, tunampima mwaka. Hapa mwaka ni kipimo ambacho hupimia kama kina viwango vyake ambavyo kikifika hapo kinatujulisha kuwa yuko salama, na viwango vyake ambavyo kikifika hapo yuko hali hatari, ndo tunamrefer hospitali. Before the project was started, most mothers were not initiating breastfeeding immediately due to myths. However, the information provided by the project to the community on the importance of immediate and exclusive breastfeeding has enabled many people to adopt appropriate newborn feeding practices, which has also contributed to reduced malnutrition levels in Bamba community. Huku kwetu kama tulivyozoea na ama tuseme tunavyoishi navyo ni kwamba mtoto akizaliwa aweza kumaliza hata siku 3, na hizo siku 3 hizo yuapewa maji, yuachemshwa rangi, yuapewa maji ya chungwa, na hiyo tukapata huo ufahamu na tukawapelekea kuwa tubadilishe tuwe hivi, tusiwapatie chakula chochote mpaka muda ambao unastahili ambao ni miezi 6.
Kwa kimila tunasema ya kwamba mtoto akizaliwa huwa anapatiwa mtu mwingine anze kumnyonyesha yeye kwanza, ndio mwingine naye amnyonyeshe, kwa sababu yule mwingine pengine alikuwa akizaa mtoto wake hali. Sasa na yeye ataambiwa mpatie mtu mwingine yeye akuanzie kunyonyesha yeye. Lakini kwa sababu tulipopata elimu ya kwamba huo ni mambo tu ya desturi, lakini tuliposomeshwa tukajua ya kwamba haya maziwa ya kwanza kuna umuhimu kwa mtoto, ndio tukaanza kuwaelimisha wale watu wetu kule nyanjani, kwa sababu tulijua ya kwamba maziwa ya kwanza hayo yanapatia mtoto hekima, na tukajua ya kwamba yale maziwa ya kwanza hata ni kinga kwa mtoto. Ule awali alikuwa watoto wetu yani afya zao siko duni, lakini tulipochukua ule mtiririko wa mfululizo wa kunyonyesha mtoto baada ya miezi 6 bila kumpa chakula chochote, tumeona watoto wetu afya zao zimekuwa nzuri na wanaendelea vizuri sana na hawapati magonjwa kwa rahisi. Apart from supporting and equipping the community health workers to efficiently collect information on various maternal, newborn and child health indicators, the project facilitated the introduction of a system of data collection and reporting known as Jamii Smart. The Jamii Smart system ensures accuracy of antenatal data collected. The system makes it possible for the client's profile and service uptake history to be accessed at any facility for service continuity. And the good thing katika hii Bamba division, mama pia kama hajakuja hapa clinic, maybe ameprefer kwenda kule Bamba. Whatever watafanya kule hospital itakuwa captured na wataenter katika hizo simu na tablet. Sasa mimi nikifungua hiyo application yangu nitaona automatically imekuwa iko updated. But kuna wale mama pia from other places hawatakuwa, kwa sababu hawasik services kule Bamba. Hiyo data lazima nita-update hapa mimi mwenyewe. But akienda anywhere else kama ni Bamba, the data gets updated. Men have been and remain key decision makers regarding women's reproductive health in Bamba community. The information provided by the project has positively influenced men's perception about health services and are increasingly encouraging and supporting their wives to seek health care. Naomba rika langu kupitia kwa hao madaktari wa nyanjani, kufikia sasa nafikiri hakuna mtu ambaye anaachwa nyuma, kwa sababu huwaona wakisaidiana kushikana pamoja na mabibi zao kwenda kliniki. Watu mwingine umetembelea rafiki yako na muona pia akisaidia bibi yake, kama ni kazi za nyumbani vile, kama hata shamba. Wakati nilipokuwa mjamzito, mume wangu alinisaidia na pesa za kuwa nifanye nauli ya kuendea huko. Yeye pia naye alikuwa na huo mkazo wa kuwa mimi niende. Alinikazania niende kwa sababu anajua kuna hatari. Kuna hatari ya mama mjamzito zinaweza kutokea wakati wote. Religious leaders were also brought on board. The project has been working with religious leaders who were sensitized and took up the initiative of propagating maternal, newborn and child health information to their followers to influence community health seeking behaviors. Tunahamasisha hasa watu wale ambao wanakuja pale kwa kanisa, ikiwa pengine kuna magonjwa ambayo yamezuka. Naona sasa hiyo tunapata ujumbe, inakuwa rahisi sana, tunaanza kuwaelezea makanisa, halafu hizo ripoti wanazipeleka majumbani, halafu hawa CHW and CHC wakianza kuzunguka kuhamasisha ile hali, huwa kazi inakuwa rahisi. Kilifi County is a food deficit area due to low and unreliable rainfall, poverty, and lack of knowledge to enable community members adopt appropriate farming techniques. In view of this, the project integrated the livelihood component to improve access to food at the household level, thus improve the nutritional status of children under 5, pregnant women, and lactating mothers. And we are doing this through food production and also small and medium livestock production, whereby the major thing that you are doing is to ensure that there is food
in the household. At the household, therefore, there is food throughout the year. And to do that, we are using different models of food production, water harvesting, utilization of drought-tolerant crops. We also do a lot of campaigns on utilization of food, whereby it's not just production, but also utilization. And one of the major things is that the drought-tolerant crops, most of them are very rich in nutrients, and mothers consuming those food, they can be able to supplement the minerals, not just going to the hospital, but they can do it at their farm level. We have the community health workers on the ground identifying the needy areas where nutrition is a real issue, and within the areas which the Bamba program was covering. And when they identify some of these areas, together with our livestock officers in the field, we constituted a team, and this team went out to vet the groups. For the criteria we used to vet the groups, one of them was the age of the women, and we wanted to concentrate on the reproductive age, because these are the women who are being targeted in the program themselves, and then the children they are going to bear. But now with this program of the nutrition program and the World Vision, it's now giving us a focus to the kid, or rather the child. Yeah? And when it gives us a focus to that, we are saying this child cannot keep on eating a goat every day for his nutrition. So what is best for this kid? Milk. And when now it comes to milk, we are saying now groups which we are supporting them with the breeding bags. We are saying milk consumption is very key. Hizo mbuzi zinatufaidisha na tunapata maziwa. Vile vile ilikuwa tuko na magonjwa mengi ya upande wa lishe. Lakini tunashukuru tulipata mafundisho ya vishamba vya jikoni kwa World Vision. Tunapanda mboga na zimetusaidia sana kwa sababu yale magonjwa yametupungukia. Kwa sababu ilikuwa watoto wetu afya zao ziko nyuma. Lakini kufikia saa hii wanapata maziwa, wanakula mboga vizuri, kuna kunde, kuna pojo, kuna hizo mboga za sukuma, mabringanya, sote huwa tunapanda hizo. Focus strategies are needed to improve accountability and proper implementation of policies. World Vision Kenya works with community voice action groups to actively demand for quality healthcare and education services from public officers. The community members did not have the confidence to approach their civic leaders and even their provincial administration leaders. They did not have the confidence to approach the service or the duty bearers. But after we trained them on the CVA, they understood the importance of them meaning the community members, to take up or to analyze their issues, their problems, and they be part and parcel of coming up with the solutions of this particular problems they face. They also realized that transformational development was not a one man's agenda, but it calls for concerted efforts. The duty bearers and the community members working hand in hand to see the change that they all want to see. Tumejaribu kuelimisha jamii kuhusu zile huduma ambazo ni wapate ikiwa ni haki yao. Kwa mfano kama anapoenda kwa zahanati kutafuta huduma fulani, ajue akienda pale ni ahudumiwe na aende kulingana na ile ratiba ambayo imeandikwa pale, ile service charter. Aone kwamba kile ambacho kimeandikwa pale ndio kitu anachopokea. Kama kuna huduma ambayo inailipie, alipie. Kama si ya kwamba alipe, asilipe. Mradi wa hii Jila Dispensary ambao ulianzishwa mwaka wa 2005 na ukaendelea vizuri, tukaona kwamba haitachukua muda ulikuwa ni ukamilike, lakini ukaenda alafu baadaye ukasimama. Na uliposimama tukadhani kwamba maybe ni ile financial year ilikuwa imeisha, baadaye utapiki tena umalizwe, lakini ukaendelea kukaa mpaka mwaka jana. Sasa ikabidi tuanze kufuatilizia ni kwa nini mradi tangu mwaka 2005 mpaka sasa haujakamilika. Sasa hii tumeambiwa kwamba kuna pesa ambayo imekuwa allocated
kuja kumaliza huu mjengo, na pia yule contractor ambaye alichukua hii kazi amebadilishwa na amepewa mwingine ili aendeleze amalize hii jengo ili watu waanze kupata huduma hapa. Tumeenda pia kwa mashule, tukaona mambo ni mabaya pale shuleni, kama vile shule ya Ndigiria Primary School ilikuwa ina kamati ya imekaa miaka 9 bila kuvunjwa. Kupitia hii timu na hali iliyokuwa inaharibika Ndigiria Primary School, tulienda kwa zonal officer tukawamulilia aje avunje ile kamati, ile bodi ya pale shule. Jana tuliweza kuivunja, tena ilikuwa na watu wengi kabisa, kwa sababu tulikuwa kama kule tumeenda pia shule tunaenda. Sasa wameona ule umuhimu wa sisi, kwa sababu sisi tunataka uwazi. Pale shule hakuna mijengo, tukiuliza kama pesa zinakuja ngapi hawatuelezei. Sasa tukaona ile bodi itolewe tuweke mpya, na jana ndio tulifanya hiyo kazi. Hivi sasa tumeona manufaa mengi sana, maana tumeweza kufuatilizia mambo ya scholarship ambazo zinapatiwana. Hizi ward scholarship ni pesa ambazo ziko na ward rep, ambazo ni shilingi milioni 10. Hivi sasa wameongeza, na pia kuna pesa za development ambazo pia ni milioni 10. Kwa sasa wameongeza kutoka 10 imekuwa 15. Scholarship imeongezwa kutoka milioni 10 hadi 14. Tunazungumzia hospitali ya Bamba Sub District Hospital. Hii hospitali ilikuwa upgraded. Sasa ilikuwa pale tumeona tu ni jina tu ndio liko pale, na huduma zake zikawa bado ni zile sawa sawa na za dispensary ama za health facility. Mpaka imefikia kwa hali kwamba kumekosekana maji, inabidi hospitali ifungwe. Tukachukua hatua, tukaenda mpaka watu wa maji wako na ofisi yao tu hapa karibu. So tulipo demand right yetu pale ya kwamba ni lazima maji yafike pale ili huduma ya hospitali iendelee. Tunashukuru ile mkubwa mwenye anasimamia hii eneo bunge la Ganzo upande wa maji, ilibidi akarespond immediately within half an hour alikuwa amefika pale. So akatupromise ya kwamba ndani ya wiki moja maji yatakuwa na flow, atafanya kila kitu kule. Kwa hivyo tusiwe na shida, tuambie jamii namna hiyo. Na hivyo ndivyo vilifanyika. Sasa mambo ya maji kule uko sawa. Mimi mwenyewe nilikuja nikazaa pale kwa ile chumba. Shida ambayo niliipata, kwanza niliona aibu. Wakati wa uchungu kuna mambo mengi ambayo huwa unayasikia kabla haujazaa. Nikishamaliza kuzaa, choo kiko kule, nastahili niende nikaoge. Nikitoka damu nyingi zimetapakaa kwa nguo zangu. Nikitoka pale nje kuna wamama, kuna wababu akiniangalia hivi, naona aibu. Ikafikia wakati tukakaa tukafikiria ni njia gani ambayo itaenda hata kutuondolea hii aibu hii. Tukawa na mkutano na chifu pale kutafuta ile njia ambayo tutaipitia, ama ile njia ambayo tutafanya hata tukaweze kupata ile maternity pale. Sasa tukamwambia chifu akatafute njia ili tukaweze kujengewa ile maternity. By engaging the community, the East Africa Maternal, Newborn and Child Health Project has proved that communities are able to adopt good health-seeking behaviors and embrace change.